Bene. Abbiamo il nostro Gale. Dobbiamo entrare nella libreria arcana. Qua, biblioteca arcana, come si chiama. Salviamo perché non si sa mai. Let me back in. I'll bring Leroykin out here, you tin tube. You tell Leroykin I went for his goddamn night song, and now he has to pay up. What are you looking at? Shit, it's you. You went looking for the night song after me. Please tell me you found it. Inganno, non ho trovato nulla. Ho trovato il canto notturno. Anathema. Hells. Don't forget, I'm the one who gave you that contract. I want my cut. Se n'è andata, non so dove sia adesso. Aggiungiamolo un bonus. E ci mettiamo pure il vantaggio, dai. Ah. Son of a bastard. I ought to knock some sense into you. If she's out there, I'm gonna find her. Olè. Perfetto. Ah, guarda che c'è Roland. You! What are you doing here? C'era Arad qui fuori. We had to remove him from the premises. But unfortunately, can't blame him for taking Leroykin's contract to retrieve the Night Song. There's a fortune on offer. And so far, no one's been able to claim it. Siamo qui per fare acquisti. I suppose that at least I can help. Oh, fammi vedere che c'hai. Allora, carisma più 2 fino a 22. Poi armatura a delle terre selvatiche, che non ci serve. Questa invece potrebbe essere utile. Questa armatura più 2. Questo lo voglio. All'inizio del turno recuperi 1-4 punti ferita. Una volta da un riposo breve l'altro può lanciare un trucchetto che costa un'azione come azione bonus. Qua una sola volta però. C'è nient'altro di utile qui dentro. In realtà c'è sta un botto di roba utile. Catena di fulmini, che livello è questo? Hope you found what. 1-4 punti vita all'inizio. Se me lo metterei a lui. My hamster. My face protects me. Allora, te ne metto quest'altro.
Così aumentiamo la classe armatura. Decisamente. E ce lo teniamo. Affaticamento mentale che fa? Va bene, lasciamolo così. Have a lot on my mind. And well, in it. Allora, dice il Do you 3A. think that zombie look? Quella faccia però già l'ho vista da qualche parte, eh. Ok, parliamo con sta tizia. Gobbling party cooking. What's that doing? It must have some sort of merit if Sorcerer's Son stocks it, I suppose. Well, at least they seem to use the everything of. Ma queste le sono quelle completate, immagino, sì. Not a type for me, I think. I don't think if it hurts, they'll probably have even less tomorrow. Literature department. Can I help you? Psst. These books are sensitive. They prefer an environment of bold. You might have heard that between us, even Master Lerocan was reluctant to house them in his tower. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiat Codex, the Annals of Karsus and Netherese Folly, Sights of the Seelie. Codice d'Archion. Interesting choice. I'd advise tremendous care with the Tharkiat Codex. The cost of unlocking its mysteries is onerous. It is said to be written by Look Great. That's it. The annals of Karsus would no doubt have much to say about the crown's true nature. If only you could read them. Buy? Books as temperamental as these are not on sale. Consider yourself lucky to have learned of such a book's existence, and then forget about it. The Annals of Karsus. Andiamo con tiro di persuasione, che dite? E andiamo con tutto quello che possiamo fare. Customers like you are why I prefer the company of books. The only way to gain access to the vault is through my office. And before you ask, no, you are not allowed in there either. Psst. I already told you. It is locked in our Vediamo poi se vault. possiamo commerciare qualcosa And almeno. with good reason. Imagine if a tome so dangerous was sold to someone with such poor comprehension. Allora, impariamo un bagliore solare anche a Gale, va? Let me work my magic. Mettiamo a posto di sfogatura. Sure there's gold in these stacks somewhere. Olle. No, this was here last week. E. Eccolo qua. I have such a headache. Dobbiamo salire sopra, raga. Right, well, look, get on. You're a fellow.
Dobbiamo decisamente salire su. Armatura animata non ci dice nulla. No. Allora. Welcome, dear patron, to the floor. And if you have information about the night song, let your knowledge determine. Allora. The night song is an ancient potion that allows its drinker to become irresistibly attractive. No, direi che non è questo. God alike. The night song is a druidic staff that allows its bearer command Neanche over an questo. army of ancient beasts. The night song is an immortal being, the child of a deity. Allora. Elminster's not around, so might as well. It's a gnome's life for me. No one back home will ever believe this. Entriamo qui dentro. With a flick of the wrist. Ok, forziere. Allo scantinato. Trovato un nuovo ufficio donne connetta alla tesoreria curiosità. Sembra che sia protetta qualche mezzo invisibile. Dovremmo fare attenzione. He's starting to wake. You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Maybe I should stay crouched forever. Allora, non abbiamo letto quello che dovevamo leggere. Ma vediamo se riusciamo a recuperarlo. Nei sotterranei. Nei sotterranei, ma dove nei sotterranei? Mannaggia la miseria. Adesso si trova un ufficio di donna. Ma dove? Sta qui, ma dove? Ah, ecco dove. My boot craves the crunch of unvirtuous nethers.
Let us tread soft and sure as hunting hamsters. My hamster, he is sticky pod. Perfetto. Vai. Entriamo. Oddio. Mo. Come è da ridere. That might be worth a look. Mo mi è da ridere qua. Bet I can crack that open. Scassiniamo pure qua. Oh, successo critico. Quite some valuable knowledge hidden between these pages. E ora apparizioni dei maestri strateghi. Ogni apparizione colpisce un bersaglio a tua scelta, infliggendo 8-18. Beh. Di roba da aggiungere alla mercanzia. Ah, a proposito, quanti soldi? 17.000. Abbiamo l'equipaggio della Madonna adesso, però ci mancano un po' di cose da prendere. Registro. Bene, mi ha salvato. Ok, 36. Posso aprire tutto? Muschio trauma, vabbè. Anche meno usa. No entry to vaults. Trespassers will be disintegrated. Master Leroican. Fammi entrare. Rompere le scatole. Percezione di successo. Each door named after a wizard of renown. Better be The careful to annals trigger must that be thing. behind Cars's door. Ok. Disattiviamo pure queste cose che magari se si attiva una trappola ci fa danni e noi non vogliamo.
Carsus, Silverhand e il Mister. This place is more dangerous than I thought. Invocazione, illusione, abiurazione, trasmutazione. Ok. Non so che troviamo qui dentro, però sembra il classico posto pieno di oggetti utili. E il Mister. Unlock hereby the path to the Elminster Vault. Trigger that thing. Si può andare verso il Mister. Va bene? Previsione. Oh. Tesoreria di El Mister. Scazziniamo. Assolutamente. Quindi avvicinamento del tarchio. Porca miseria. Che cavolo. Almeno una costituzione. Can't afford to stay idle. Rimuoviamo un po' maledizione. Ok. È diventato vigore del tarchio, no? Ma che è? Ma che sei scemo? Cioè, non so che cavolo è successo. Cioè, scusami, Ho ottenuto 20 punti ferita temporanei fino al prossimo riposo lungo, va bene. Tanto fammi un po' aprire tutto. Mercanzia, mercanzia. Quando infliggi danni a fuoco con un incantesimo di livello pari o superiore a 1, incendiati, ottieni un'azione bonus per questo round. Oh, raga, fighissimo. Cioè ci possiamo incendiare.
Aspetta, One with the weave. Assolutissimamente. Ma a sto punto gli metto pure quello che riprende la vita. I wonder what the next move is. Scusami, eh. Intermittenza che è? No. Can't give up now. E va bene. Quindi ho capito, adesso posso leggere la necromanzia nel Tai. Dai, vediamo. The book radiates power, but the words you read in the codex echo in your mind, guiding your eyes safely across the page. The once indecipherable glyphs now feel dangerously familiar, promising unholy power to those who can take it. Tiro salvezza. È andato bene. As you pass the strange glyphs, you can feel the book resist, but your will is iron. And you brush past. You see now life and death are malleable as clay to be. But as you close the book, a nagging doubt whispers in your mind. The book refuses. Non ho capito che cosa abbiamo fatto. Potere di evocare potenti non morti dagli anni è nostro. Che vuol dire? Danza macabra. Evoca 4 Gaul che combattono al tuo fianco. Oh, regà. Facciamo evocare i collo adesso. Vabbè. Vediamo se abbiamo qualche altro effetto di quelli strani. No. Adesso. Beh, posto.
Silverend. Carsos. È impossibile da scassinare. Come faccio ad arrivarci? Ah, lì c'è una leva. Cosa aperto? Non si sa che è aperto. Ah, biurazione. Biurazione, siamo entrati. Step soft, boo. Ah. Ombra, selvaggia, demoniaca, argento. Looks like a trap. Ma dai, in segreto ho fatto uno. Unlock hereby the path to the Carsus Vault. Olle. Levatevi da là cortesemente. I'm ready. Whatever it takes. È un po' di Oda, eh. All is ash and meat. Prendiamoci un po' di roba. Spacca nemici. Campamento. Spadone più uno. La barda di Merregon. Allora, pergamena. Mago si è avvisato. Giunge la mercanzia, sto calice. Gli annali di Carsos. The Annals of Carsus. The preamble to us. If the crown atop the Elder Brain was truly forged by Carsus himself, this book will confirm it. All we have to do is... That devil Raphael was telling the truth. There's no doubt. The crown of Carsus is what's controlling the Elder Brain. And this is no mere journal. It contains Carsus's original plans for the crown's construction. His designs for godhood. Not exactly. It was what he did with it that sealed his fate, and, for a time, that of magic itself. The book states that the crown and netherstones were originally one construct, seemingly sundered at the moment of Carsus's downfall. If we can collect the crown's setting and the 3 netherstones, and with the correct invocation of certain spells and gestures detailed in these notes, I think I could reforge it. Che scopo? To
every end you can imagine. Just think of it. The power of the gods in mortal hands at last would be, I promise you, the gods will never grant us such a blessing, no matter how much we worship and adore them. Abbiamo un ballo And molto you're di already più. wiser than me. I worshipped Mistra loyally for years, and in that time, even with the fate of the world at stake, she had little more to offer me than the means of blowing myself up. And Mistra wanted the brain obliterated because of this crown. She fears a world in which such power is beyond her control, ready to be claimed by Karsus' successor. Pensavo fosse ormai oltre, Gale. Neither of us can know what truly may be if we don't at least try. Powerful as he was, Karsus lacked some of... I know Mistra intimately, and I carry a fragment of the weave itself. Long road lies ahead before the crown comes into our possession. All I ask for now is that you do not dismiss this possibility out of hand. Please. I see. I suppose I am asking. Spent so long feeling inferior. Perhaps I got carried away with the thought this crown could give me back what Mistra took. Cure me, even. Non arrenderti. La risposta non è la corona, ma qui lo Very dice. well, then. I will try my utmost to share in your optimism. Whatever comes of this, we cannot allow the crown, a devil, wielding the might of Karsus. Quindi l'abbiamo scoperto. Era a letto gli annali. Ha scoperto che non è un semplice diario. Contiene i progetti originali della corona di Karsus. Sfruttando queste nuove conoscenze potrebbe rifoggiare la corona. Prima cosa dobbiamo riunire 3 gemme nederesi. Madonna che paura, raga. Buonanotte MJ. Abbiamo già visto tutto, oppure no? Abiurazione, illusione, invocazione non abbiamo vista. Oh sì. Qua desiderio, portale, vulnerabilità no? Ce ne possiamo riandare. You've wandered into a forbidden area. You sense it might be time to leave. Still in control. Just. Lo sta il libro? C'è la Gale il libro. Eh sì. Wretched thing. Pull yourself together. Allora andiamo a vedere che cavolo vuole sto tizio.
Hold very still, Nicola. Craig's aim is much improved, but still leaves something up to chance. Yes, sir. All right, Crank. Ready? Aim. We have a visitor. At ease. I see no night song. Cosa vuoi da lei? Fascinating. You've been to Shah's temple, haven't you? Parli come se l'avessi incontrato persona anche tu. Alas, I've paid for a good deal of... Answer now. Or see what happens when fools misuse my valuable time. Perché la desideri così tanto? I'm growing beautiful, isn't it? It can bind celestial to the wearer's service, and this can keep her in place forever. Vorrà diventare immortale. It didn't work out for poor Ketherick, did it? Aye, sir. The night song will be put to a grand purpose, equalizing man and God. Whoever helps me attain that which I seek will be greatly rewarded. Of course not. But He would seek the power of gods for the pettiest of reasons. His own. What's that? Pitying, not insolent. You chase one power without knowing an even greater one lies within my reach. Once we acquire it, your ambitions will be dwarfed. I'll be able to stand against Mystra and wrest her. The crown of curses. Nonsense. Perhaps you could not. But Netherill's power is in my blood. And Mystra? Ah. So it is. There is no need for me to bark. Then go. Act. I'll open a fine vintage in your name once word of your failure reaches me. Le dirò di venire qui solo per dare le soddisfazioni di farti a pezzi. We shall see. Do as I say, and you will be rewarded. The choice is yours. You have a job to do. Ah, da qui possiamo scendere sotto. Una certa. Se non erro. C'è un oggetto tanto bello da poter prendere. Questo l'avevo fatto e me lo ricordo. Nulla di utile qua. Andiamo dall'altra parte. C'è un caspio qua. No,
Siamo usciti. Elminster? Oh, hello, my boy. No, don't mind. I hear you've been browsing in the most esteemed of emporiums, sorcerous sundries. Indulge my... Sembri molto sorpreso di vedere che il video è I piaciuto. trusted he would be sensible enough to exercise caution in this matter and cast us a pestilent crown. The very... Perhaps now you understand what is at stake here, my boy. Though... What are you saying? Mistra knows you defied her, Gale. Well, of course she knows. She bids you come to her holy shrine in the Stormshore Tabernacle. There, she will grant you an audience. I'm curious enough to make the attempt. Perhaps. Trust in yourself. Trust in the weave. So all it took to get... It's obvious when you stop to think about it. Well, I doubt it's an apology for whatever it is. This is a conversation that's long overdue on both sides. I owe it to her to hear her out. Come what may afterwards. Non adesso, ma sì. Very well. Mi serve il canto molto... eccolo qua. Mother's milk, your visage speaks of ill tidings. Speak, ally mine. What troubles you? Is he indeed? Pray tell, what does he seek from Dame Aelin? Aperto una taglio per la tua Let cattura. them come and let them find me. Yet, it is better to cut off the head of the snake than to let it... I will wring his neck until he's dead. Oh, his end will be one more I'm coming with you. I'd like... My darling, we agreed you'd scout for the nearest Selûnite enclave this very night. Let us divide our efforts. All the sooner... I won't let you go alone. Who knows? Our closest ally will accompany me, won't you? It will be a highway to this Larian right away. I am as eager... Intestines throb. Blood whispers. No one stopped me yet. Ah, ok. Si era mezzo impallato, infatti mi stavo preoccupando. What have we here? A magician in a tower, hiding away from the frightening world. What are you so scared of, Magus? Not the night song, surely? Why, she's nothing but a relic to be purchased and pursued. My God. The night song is a person. At last. There you are, my dear. You will address me with due deference. I am Dame Aelin, and you are a... Oh, my apologies, Dame Aelin. I meant no disrespect. Forgive me for that impudence. Perhaps our friend can bridge the gap and do what I believe they came here to do. Sono venuto per fermarti, loro, My Gan. steel-hearted friend speaks true. Give me one good reason, Maker.
Dame Aelin. I have discovered you serve your mother Seluna, I believe. She who has... You dare to threaten me? You do not... I had hoped to appeal to your better nature. Perhaps I overestimated you. No bother. I have an Per te è finita, mago. A pity you didn't prove a more reliable ally. I'd hoped you to keep an open mind, but it's... Boy, at the ready. Once I've taken... No, Master Larian. You lied to get the Night Song here. Made us all believe she was nothing but a relic. I have seen what true leadership can accomplish. Watch your tongue, you child. If they're all like you, I think that's... Oh, face us, charlatan! We who detest you so! Myrmidons! Imperatum! Si combatte. Allora, qui abbiamo un Misk molto incazzato, se posso, Se posso dire per dirtelo. Per dirvelo. Andiamo a frenesia. Vai, Miska. Vedete cosa vuol dire. Farti incavolare. Attacco irruento, vai. M'ha preso. Va bene. Oh. Cazzo, me l'ha ammazzato. Allora, direi marchio del cacciatore. Sudetello, ragane. Abbiamo svantaggio. Perché c'ho svantaggio? Che sono minacciato? Sai che ti dico? Andiamo di disimpegno. Allora, raga, adesso è ora di morire. Un po' di ispirazione l'abbiamo presa. Allora, risuscitiamo qualcuno. Have to keep going.
take you. Who does his best to hold my wounds closed, but some healing might help. Vai, dama. Ah, riandiamo con la frenesia. Villainous face, meet virtuous fist. Caspio. E l'ho sbilanciato. E va bene. Mo? No, distruggilo. Va bene, mischia. No, vediamo un po' se ti riesco a prendere. Olè. Anche dove sta? È stordito. Ah, sì, giusto. Larian, you who would see me caged, you who would purchase my submission with profane gold. Let every wicked magus, every vile murtherer, each slaver and misery merchant see. Dame Aelin is watching. She is indomitable. And when her face lights the shadows of your wrongdoing, you are broken by its beauty. Minchia. Gli ha data. Sì, gli ha data. The firehead fool is dead. Yet as I stare upon his corpse, I feel sadness. Che tipo di In the tristezza. chest. Paladin's fatigue, no doubt. You were excellent. And you, tiefling. I will catch my breath. Then to camp I will bring my bone. Roland. Larian is dead.
The bastard I am. Larian was a cruel and vicious man. And for every one I answered wrong, he'd beat me. I thought it was the price I had to pay to become a true wizard. I realize now he was just a sick. Ma è morto. I see things clearly now. If I would, thankfully, I have everything I need right here. I'll move Cal and Leah in immediately. Larian refused to let them stay. I wouldn't have this, the tower, my family, without you. What can I do to thank you? And you'll have me. I'll learn everything I can about the tower in the meantime. But know this. Ramesses Tower and its master are now... Perfetto. Allora, dove sta l'Uragan? Questa la diamo a gain. Tieni vantaggio di salvezza contro gli incantesimi. Adesso andiamo al campamento. Il pilone dell'aria. Qua. E qua. Watch out, Devil. None nap so powerfully as Boo. Allora. Vediamo se posso andare sotto. Senza problemi. Io senza problemi. Qua. Da qua posso scendere. Cavolo. Attenzione. Pulsante della trama. Artillery. Vaults. Better not be cursed. No. Qua già c'eravamo andati, ma guardate là. You don't have permission to be here. You're about to be a... Porca miseria, eh. Mi fa rosicare.
Olè. Ah, abbiamo sparato contro qualcuno o qualcosa. È un bel problema. Ok. Security. Cosa sei? Oh my god. Quelli robustezza media. Debole a fulmine. Non so se ce l'ho a fulmine. Donna la monnezza che c'ho ancora da dove tira. Boh. Come dei pergamenti. Scusa, Close at hand. immune a danni perforanti. Porca miseria, che devo fare per distruggerti? Lost in thought. Alzati. Oddio, mi si è ammucchiato che... Ok, sei rialzato.
Non capisco perché questi però non si fanno distruggere. Sono morti. What am I to do? Steel sharp, hamster hungry. A te lascio qua. Ok. Allora. Talk to me. Tieni via. Evil hides and boo seeks. Fate, dost thou require a new ally? Or mayhaps thou mayest. As Fate, dost thou require a new ally? Then thou must return. This is the price of balance. Well, by doom and dusk, I strike thy name from the archives. Rise. Still in control. Just. Dame Aelin has little to feel sorry about. The Roacan would have inflicted a far worse fate on her given the chance. With... Da Mailino perché non sta qua? Aelin left to face that. It all feels like recklessness to me. He can harm her, just as Ketherick did. She'll survive. I wanted to help her, but she said she fights better when she knows I'm safe. I'll rest. Ok. Allora, tu maledetto. Libro degli incantesimi. Qui fulmine c'è. Non capisco perché non riusciamo a distruggerli.
Direct me. Dai. Forse avrei potuto usare caduta morbida, effettivamente. Dobbiamo trovare il modo di distruggerli dalla distanza. Ok. Esci qua. Olle. With haste. Can't give up. E li mortangolieri vostra. Olè. Perfetto. Troppo lontano. Into the fray. No! Ho sbagliato, porca miseria. Oh, ma ammazzano. Mannaggia la miseria.
Lo so, a prendere la roba che sta qui sotto, raga. C'è sta uno scettro che è fighissimo. Take your I cannot die. Please help me. Death can't have me. Not yet. A cagare, vai. Let's finish this. take your take your May the dice roll in my favor. Certainly. Need to stay focused. Ah, giusto, un po' di cure ce le prendiamo. Almeno quelle. Allora. No. I'm ready. Got to press on. Deve essere tutto finito. Please leave me. I cannot take much more. Ah. Bene. No time for pain. take your Palle ste cose, cioè mi stanno a tenere bloccato un botto di tempo. Some healing for a wizard in need.
Ah. Never a dull moment. Another day, another dungeon. Is that blood? Ok. No, never mind. Ah. Fatti del bronzo, i mortacci loro. Clean up. Cosa è accaduto? No, già una miseria. È una trappola? My hamster is so full of beans. Ora questo invece è pulizia. Sotto. Ah. Perfetto. Excellent choice. Molto meglio. How many die today? How many die tomorrow? We've saved me. I cannot take much That's more. curious. Every kicked buttock, another step on the path. Your desire. Allora. Tiene un bonus più uno CD e di per colpire. E poi vorrei che riesce, vabbè. Could be useful. Poi faccio dispellare questo. Ah. Still breathing, despite everything. Oh, che culo! Che culo.
Tieni bonus più 1, CD incantesimi. Cassa armatura più 2. Unica della trama. Vediamo un po' se Gelle se lo può mettere. No, questo è più da mago. Bellissimo. Perfetto. Risuscitati. Chiave della porta misteriosa. Le curiosità stregoneste. Poi sopra. Perfetto. E se volessi ritornare allo stavo tesoreria. Ok. Comandata accampamento, vabbè. Fammi salvare prima che si va troppo tardi. You've been caught trespassing. I will return to camp. E vabbè. Se ritorni, ritorni. A proposito. Welcome back. Let your knowledge. Ma l'abbiamo fatto fuori, scusa. Lì ci dovremmo andare. Anzi. Lovely day this. For now. What now? That's a friendly-looking shadow.
Ah. Welcome, dear. I am an unperson. Larian's illusion is blissfully unaware of it. To browse our wares, if you are a city official here to collect dues, say taxes. For all other inquiries, say other. You're sure to find what you're looking for. Just wave their hands and be you. Why aren't they rationing anything? Gold. It's all about profits, my love. It certainly isn't that. What are we doing? How can I help you? Who now? Oh, Roland. I leave him alone. He leaves me alone. That's all there is to it, I'm happy to say. The vault is strictly prohibited for customers. If you... Gotten into it. I really wish you hadn't. Rare. My... What's that doing? It must have some sort of memory. Well, at least they seem to use the... Ore, olle. Che che cos'è che non ho visto? Ah, vabbè. La domanda è un'altra. Perdonare gli alleati. Isobel è tornata o non è tornata ancora? È tornata, meno male. I was just regaling sweet Isabel. Very impressive. Thank you for helping Aelin. That wizard sounded He did, and it came. My darling, we must Indeed. I've scouted a Selûnite enclave outside the city. They faced the Absolute's armies and come out battered and... But fear not. When the time comes for you to face the foe of foes, Isabel... We wouldn't miss it. Not for anything. Go well, friend. We will see you soon. And with our great... Ah, quindi se ne vanno. E vabbè. Specchio? Let's have a look at myself. Un'occhiata a me stesso fa ridere. How good... Come for a chat? Andiamo rimasta mezz'ora qui dentro, no? Che pizza. Andiamo a vedere cosa vuole Mistra. Andiamo a parlare con zio Permiro qui. Una salvata. Go ahead. I'm listening. Of course. Scusa. Qual è il santuario di Mistra?
Tabernacolo di riva tempestosa. Leave Aelin to her sorrow. As you wish. Pensavo ce le teletrasportasse tutti. Invece no. Ah, eccolo là il tabernacolo, giustamente. There she stands, just as Elminster promised. Mystra, goddess of the weave, mother of all magic. The old man wasn't lying. She's opened the summoning channel. Can't you feel it? Gale's right. The very air around the statue crackles with magic. It sets your teeth on edge. A stream of pure, undiluted weave. The first step is difficult, of course. Minsk could throw you in if you prefer. Time was I'd have given my right arm for a chance to speak with Mystra again. The left one, too. Maybe a knee. Sei pronto per questo, Gale? You're right. Andiamo, Gale. I am a strong, my omnipotent. I always wonder what being nervous would feel like. I hate it. During my time locked away in Waterdeep, I prepared a quite comprehensive speech for. Alas, recent events have rendered the majority of it moot, so I'm gonna have to improvise. Unless you have any words of wisdom to impart before I go. Cerca perdono. You're right. I pray that she'll be in a forgiving mood. If she weren't the one, I'll only be gone for a matter of moments. The outer planes experience time quite differently. Wait for me. Lo vediamo o non lo vediamo? Gale of Waterdeep, you look well. Mystra. I never thought we'd speak again like this. Why am I here? There is much unsaid between us, but time runs ever short. You discovered what lies at the heart of the Absolute, the crown of Karsus. And you disobeyed my instruction. Why? I didn't want to die. And when I saw the crown, I thought I might not have to, if I only understood its power. And you believe you have the right to such an understanding? The past cannot be undone with self-pity, nor can a future be forged. Only with the truth will you see the way ahead. The fragment of magic you tried to return to me was not of my creation. It was the Karsite weave. It is a corrupted, half-born magic, wrought in the brief moment Karsus ascended to godhood. It hungers for power, just as he did, and it can never be sated. You unleashed something that would consume all magic in existence, and yet you thought only of preserving yourself. That can't be. It wasn't. It couldn't have been. I only wished to prove myself worthy. I had no idea. You were already worthy. What you lacked was patience, and it cost you dearly. When the Karsite weave entered your body, your gifts were the first thing it consumed. The only reason the orb sleeps is because I have allowed it to feed on the true weave,
A temporary measure, but one that will not be enough to save us. With each day that passes, the Elder Brain threatens to become a new kind of god. Its worshippers, a scourge of soulless illithids. If you will not use the orb to end this abomination, then you must find a way to separate crown and host. When you've done this, you must surrender the crown of Karsus to me. I won't let you down again. When the Absolute is vanquished, I will surrender Karsus's powers to you. You have my word. Thank you. May the Weave's light guide your purpose, and its wisdom guide your hand. The future of magic rests on your shoulders, Gale of Waterdeep. I promise you, it is a burden you are strong enough to bear. Quindi? Punto di splendore addirittura. Back on mortal soil once more. I can't believe I saw it. Relieved. Drained. Proud of myself for summoning the courage to go to her, and as if it wasn't enough to have seen her again. She didn't exactly... The Karsite Weave. I knew the orb was no ordinary ball of magic before it to be Karsus's malignant creation. Gods! How did I not see that? But I should have known. What right had I to go about declaring myself an archmage when I was as foolish as a common apprentice in... At least now I'm armed with the truth. Once I bring the crown of Karsus to her, I can put everything right. The orb, too. I'll be myself again. For all that's worth. Ti cureremo, te lo prometto. Sei un grand'uomo, Gale, con o senza Grove. Thank you. There aren't many I'd trust to stand beside me on such a journey. Fewer still who would do so because they believed I deserved such a chance. If I could promise you one thing in return for your faith in me, it's this. I will not. Divine protectors of Baldur's Gate. Che vuol dire punto di splendore? Aspetta, vieni un attimo qua. Rifinirai questa entità inondato la sua mente di antichi segreti tanto benevoli quanto funesti. Ha più 2 tiri di salvezza e rimane? Andiamo un po' a vedere. Cioè, è fighissimo, cioè c'ha più 2 tiri di salvezza. C'è un cavolo di bonus della Madonna. Vabbè, l'avrei voluto pure io. Onestamente, quel bonus. Però abbiamo spoilerato forse. You see an altar dedicated to Mistra. Your offering is accepted, but more evidence of devotion is required. E che cazzo te posso dare? Sono a questi. Your offering is accepted, but more evidence of devotion is required.
Your offering is accepted, but more evidence of devotion. Oh, quanta roba vuoi, zia? Quanta roba te devo dare ancora? Your offering is accepted, but more evidence of devotion is required. Your offering is accepted, but more evidence of devotion is required. Your offering is accepted, but more evidence of devotion Porca miseria, is quanti sono di voi? Your offering is accepted, but more evidence of devotion is required. Basta. Mi ha rotto le palle. Quanto altro te devo dare? Welcome. You have come far, I perceive. Of course, my child. Within limits. Behold my wares. Welcome. You have come far, I perceive. Of course, my child. Within limits. Behold my wares. Allora, tutta sta parte l'abbiamo fatta. Devo trovare la diabolista Elsic. E pure quella roba sarebbe interessante da fare. Eppure andare a casa, Dor. Con l'elfo pallido. Oh, you? I know you. How delightful to meet. How is such an overrated... My name's Estra Stir, journalist. I speak to the people of Baldur's Gate, so our readers... You are quite correct. The best broadsheet around. You are, after all, the star of the next Baldur's Mouth Gazette. It's our juiciest edition in an age bound to get everyone talking about you. Darling, we can't let the readers decide what now. If you'll excuse me... Fermare le rotative. Oh, caspio. Why, yes, Edvard. Can I call you Edvard? Well,
Well, Edvard, I do Allora, vediamo che questa pure me la ricordo, l'avevamo fatta. E che ci volevano di fama, però. Well, well, if it isn't the city's next celebrity. You star in our next edition's top story. Well, you should have considered. I've never heard so much violence against. The truth will be out with tomorrow's broadsheet. People will spit in your face. And then we can only hope the fists do their duty and escort you to the gallows. Your days of scumming up this good city streets will be over. Nice try, but it's not good. The headlines are loaded into the print works already. Now, guards! I believe our distinguished guest would... I mortacci sua. E mo? Come faccio a entrare? Notifica di condanna. Floric, former advisor to Duke Ravengard, has been found guilty of treacherous and seditious activity against the people of Baldur's Gate. She will be executed 2 days hence. C'è una leva? Watch yourself in there. 156, 157, 15. I was counting broadsheets for distrib. Should get started. Keep your hands to your... You know what? I'm glad they posted me out here. Come faccio a rientrare qui dentro? Non faccio. What do I think of Lord Gortash's still watch? Well, I am so glad you asked, Edvard. No. No, Mr. No.
What's past this? Your behavior has caused... Che palle. No, me la devo giocare definitivamente in maniera diversa. Decisamente in maniera diversa. Hang on. Wait. Stay there. Hang on! You're not allowed down in the basement. Hang on! Hang on! I told you already. No access to the printer room. E come faccio? Dove diventa invisibile? I told you already. Well, well, if it isn't the city's next celebrity. You starring at Suit yourself. Be sure to have a gander at tomorrow's. The guards will see you out. Porca miseria. Mi serve una pozione di invisibilità. Entriamo a stampare rotative. A disabilitarle. Che questa è una rottura di scatole perché è una missione a tempo. Quindi è la priorità su tutto il resto.
Ah. Allora, pozione. Volare da di là. With a flick of the wrist. You've wandered into a forbidden area. You... Cagare, oh. Ero invisibile, ero. Che ho preso sta cavolo di borsa? Lascia. Ok. Breathe quiet. Move with care. No, sono sbagliato. Turni 4 3 paginone. You examine what appears to be a test print of tomorrow's broadsheet. You notice one of these corrections scrawled in the margins. Whoever's tampering the content of the broadsheet is troubling. You feature heavily. Ne si da scasso, questi ce li prendiamo. Qua. Olè. Scassiniamo. Vediamo se troviamo qualcosa di utile. Inculo tutto, ma che so, mazzette. Mazza che poca roba. Non mi pare che abbiamo trovato una. Gatto più carino che abbiamo mai visto.
looks empty. Mi hanno scioccato? Oh, livello 11. Molto bene. Ah. No. Non è pizza. Non mi prenderanno mai qualcosa, mi dice. I'm coming for you. Ah. Oh. Can't risk being in open view. Ucciso subito, non ho visto. Into the bloody fray. Non lo so se muoveva le scatole. It's pride. Questo è un po' un problema. Villains, take heed. Recovery is imminent. Ah, le pozioni, le cura.
Maledette, eccola qua. Ah, lente ottica rovinata. Ti deve colpire le meno. Dovrebbe essere più semplice ammazzarti e farti proprio tanto tanto male, spero. La domanda, ma mi attaccheranno tutte ste lenti maledette? Oppure no? Per infernale arricchito, che vuol dire? That's curious. Leggi. Come in culo tutto. Ah. Avviso di licenziamento. You approached the printer, noting its ink splots and intricate Oi! Gormless! Over here! Thought I recognized you. Dolly was right. You aren't much of a looker. We both love cheeky words. She does all the shouting. This is my paintbrush. I make sure everything that's in those big, ugly articles. Dolly can't stop talking about you. Hear her? You know, there's some absolute filth about you in tomorrow's edition. Seeing as you were kind enough to free Dolly,
How's about I do you a favor? Why don't we change the headline? We can load up something a bit less damaging for your reputation. Come si fa? Well, first, I've got to release the old nasty top story. Oop, there. Now, you've got to find a new article to read. Listen, mate, I'm already doing you a favor. I'm sure, as the old saying goes, ours is not to wonder why. Però mi ricordo che c'era la possibilità di prendere le rotative giuste. Dove l'ho messe? Domanda. Sta qui sotto. Gatto più carino. Dobbiamo fare un lavorone, dobbiamo fare. Anzitutto vediamo un po' se mi attaccano a vista. No. Mi ricordo dove la trovo sta giornata. Rossella, benvenuta, grazie del follow.
Non si trova in giro. Forse ce n'è uno qui dentro. Ah. Not everyone subscribes to... Ne sto cornuto, guarda, Allora. Ce l'abbiamo. Positivo. Da paura. Oh, you've returned. Ready to... How delightful! Oh, how delightful! Oh, the editor will be in for a surprise tomorrow.
Abbiamo sostituito il titolo negativo con uno diverso che abbiamo trovato nella bocca di Baldur. Aggiornare domani non dovrebbe più danneggiare la nostra reputazione. Perfetto. Questo pure sopravviviamo. Non so se ci stanno altri articoli negativi, però alla fine sti cavoli. Ah, giusto, qui c'era una leva. No, la usiamo. Keep your hands. Da paura. These writers and people. Vediamo subito quello che ha comporta questo articolo. A letter from Oren. La consigliera Floric sarà giustiziata domani. Dobbiamo affrettarci se vogliamo qualche speranza. Vogliamo avere qualche speranza di salvarla. Porca miseria. Che c'è sta scritto qua? Mannaggia la miseria, se stava infatti la cosa Corin. Speriamo che non uscire dalle zele, che mi dispiacerebbe. Nothing hurts anymore. Cioè, il vigore del Tachyon ormai è fisso su di me. Ora. Forse perché è del libro la cosa, vabbè. Ah, come faccio a liberare la tizia? Questa è complicata come cosa. Si è giustiziata domani. Cioè dobbiamo ricordare, dobbiamo fare questa. Vabbè, abbiamo proseguito
direi tanto quest'oggi l'avventura Baldur's Gate 3. Non so quanto ancora c'è da fare, però sicuramente non sarà un problema farlo, perché abbiamo dei personaggi che sono forti di più, quindi va bene così. Detto questo, vi auguro una buona notte e buon riposo. Un abbraccione, Bavosetti. Ah, vi ricordo